Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, good morning to all of you. Inshallah, today we will discuss the subtraction of two algebraic expressions. The content is in exercise 4.3. Last few classes already we have done how to find the addition of two or more algebraic expressions. Inshallah, today we will discuss here the subtraction of two algebraic expressions. So, my dear students, once again I welcome to all of you in my class. So, before we start the class, please let me know top line of the board, right side, left side, light and sound quality, is everything okay? Can we start our class formally? Please, in the comment section, you can give your attendance and also you can invite your friends to connect with us. Within a short time, we are going to start our class formally. So please let me know, is it okay or not? Math exercise 4.3 and the page number from your academic book, page number 108. Yes, page number 108. The question number 28, the first subtraction started from 28 to 35. This is now question number 28. The 5a plus 4b, 5a plus 4b minus twice c from 3a plus twice b plus c, and this is the question here, the subtraction of algebraic expression. That means subtract this one from this one. So this one will be the first one, the greater one, and you have to subtract this one. When you see here from means the next one will be first. So we can write here, if we write down the solution, this one will be 3a plus twice b plus c. And then find the similar one, right? Plus 4b and minus twice c. My dear students, this is the first expression, this is the second expression. The requirement is subtract the first expression from second expression. From second expression means second expression will be upper one and the below one is the first expression. So in times of subtraction, the all operation sign of the denominator parts, all operation sign of the second one have to be changed. Like this one is the plus 5, so this one will be now minus 5. And this is the plus 4, the operation sign will be minus. And this is now minus, so this sign will be plus. My dear students, I am repeating again. In times of subtractions, the operation sign of the second one, that means the below one have to be changed. The plus sign will be minus, minus sign will be plus, and just you have to write down this one by using the first bracket. So now do simple calculation. The first, now this is the plus 3, this one, the before this one was plus 5, now this one will be considered as a minus 5. So now the 3 minus 5 equals to minus 2. This one is now minus twice a. Similarly, the plus 2 and minus 4. The plus 2 and minus 4, this one will be minus 2. So we can write here minus twice b. And here this is the plus c, means invisible one coefficient. The coefficient is 1, the coefficient will be plus 2. So 1 plus 2, this one will be 3. So we can write here 3c. And answer is now minus twice a, minus twice b, and the plus 3c.
So, my dear students, please let me know, is it clear to you or not? This is the first question on subtraction. We will discuss here another one. Yes, very clear. Thank you so much, my dear students. We will write another one. This is now question number 29, the next one. Okay, give attention. I will review your comments just after doing this one. The twice A, B, minus 4BC plus 8CA and subtract from 3A AB plus 6BC, I think 6BC minus twice CA. So in times of from, the second one will be the first expression. So now write down here 3AB plus 6BC minus twice CA, and write this one twice AB minus 4BC and plus 8C. So as like as previous one, I think last line is okay. It's like as previous one. Now you have to change the operation sign of the below one. This one will be minus, this one will be plus, this one will be minus. So now what we see here, plus 3A minus twice A, there is only one A or AB. There is a plus 4A and plus 4A, there is total plus 10, 6BC plus 4BC, this one will be 10BC. This is minus twice CA minus 8CA, this one will be total minus 10CA. And this is our answer. Finally we can write here, the answer is 1AB, that means AB plus 10 BC and minus 10CA, minus 10CA. So my dear students, please in the comment section you can write your opinion. Is it clear to you or not, please? Tahsin Sarwar, it one will be AB plus 10BC minus 10CA. Absolutely right answer. Thank you so much. Rokeya Renu, your answer is also right. Thank you so much. Israt Jahan, understood. Thank you. Mamtahina Islam, understood. Thank you. Nasrin Jaman, all clear, sir. Thank you so much. Yes, I think my gist is very easy. Just change the operation sign of the below one, the second expression, then do simplification as like as addition. So in algebraic addition and subtraction, you can start the calculating from the right side or left side. This one is, both are correct. But in times of like 2, 3, 4, 6 or 4, 6 or 4, 9, we always start from right side to left side. Right side to left side. But in algebraic expression, you can start from right side to left side or left side to right side. The all times answer will be same. You can start from any side. You can start from right side to left side or left side to right side. In algebraic calculation, you can do this one from both sides. No problem. Ifat Moshumi, thank you, sir. Yes, now attendance is alhamdulillah good. The near 80 students connected with us.
Okay, we will do the next one. Okay, dear students, just do another one. If I give you now, this is extra math. So, dear students, like this is now 30. So please do this one. Number 30 minus a square plus b square minus c square from a square plus b square plus c square. Please do this one. My dear students, please do question number 30. So subtract this one. So you can write it like the first one, a square plus b square plus c square minus a square plus b square minus c square. In times of subtraction, this one will be plus, this one will be minus, this one will be plus. Now do simplification. There will be plus 2a square and there will be now 0, and the plus b square minus b square, this is now 2c square. So answer will be 2 times of a square plus 2 times of c square, and this is the correct answer. My dear students, is it clear? Yes, 2a square plus 2c square তাহমিদ আহমেদ আইডি থেকে বলছে একজন, শামসুন নাহার খান 2a square minus 0. This is not minus 0 or plus 0. In times of answer, just skip 0. Minus 0 and plus 0 both are same. No need to write in answer minus or plus 0. Symbol change বুঝলে নাই? ওকে, এইটুক ঠিক আছে। তোমরা একজন একটু বলছিলে সিম্বল চেঞ্জ করার পরে অ্যাডিশন এন্ড সাবট্রাকশন দুটোই সেম। শুধু মনে রাখতে হবে ইন টাইমস অফ সাবট্রাকশন ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য সিম্বল অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, দ্য সেকেন্ড এক্সপ্রেশনের সিম্বল চেঞ্জ করার পরে অ্যাডিশন এবং সাবট্রাকশন দ্য সেম ক্যালকুলেশন। Now my dear students, do the another one. Yes, how many students can do number 31? Yes, please do number 31. 6by plus 3ax, 3 times of ax plus 9cz, and the from 4ax plus 5by plus 6cz. This is now cz. So my dear students, please do question number 31. I think how many students can do this one?
Yes, there are now 90 students connected with us. Thank you. Ax plus by minus cz. Already you are doing the answer. Kamasa symbol change. টা বুঝি নাই। সোহেলি আব্বাসি সূচনা আইডি থেকে একজন বলছে স্যার সিম্বল চেঞ্জ করা বুঝি নাই। ওকে, আমি আবার এই কোশ্চেন একটু ডিসকাস করব। শুধু খেয়াল করো, যখন তোমাকে সাবট্রাকশনের কথা বলবে তখন সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ যে পার্টটি তুমি সাবট্রাক্ট করবে সেই পার্টের অপারেশন সিম্বলগুলো চেঞ্জ হবে। মাইনাস থাকলে হবে প্লাস, আর যেখানে প্লাস থাকবে সেখানে মাইনাস হবে। এরপরে আমরা সিম্পলিফিকেশন করব। যেমন দেখো, এখন যদি আমরা CA and C এর মধ্যে যদি ইকুয়াল টু সিম্পলিফিকেশন, this one is now minus 2CA. In the previous, this one was plus CA. Now it one will be counted as a minus 8CA. So in terms of subtraction, this one will be counted as a minus CA. But in terms of addition, this one will be plus 8CA minus 2CA. But in subtraction, this second one will be counted as a minus 8CA. So now the 4AX plus 5BY plus 6CZ. And now subtract 3AX. This is now 3AX and BY plus 6BY and then 9CZ. Now do subtraction here. Do subtraction. In terms of subtraction, this one will be now plus 3AX. This one will be minus 3AX. This is plus 6BY. This one will be minus 6BY. This is 9CZ. This one will be minus 9CZ. Now do simplification here. The plus 4AX minus 3AX. There one will be another AX. 1AX. This is now 5BY. There is minus 6BY. So there is minus 1BY or simply BY. And this is now plus 6CZ. There is minus 9CZ. There is minus 3CZ. So we can write here answer is AX minus BY minus 3CZ, and this is the answer. Okay, let me review again. Minus AX minus BY and minus 3CZ, and this is our answer. So my dear students, hope you understood this one. Please, any more comments? If you have any more question, please let me know. AX minus BY minus 3CZ. Yes sir, thank you so much. Tahmid Ahmed, absolutely right answer. Nusrat Nigar ID থেকে বলছো স্যার আন্ডারস্টুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোহাম্মদ মুস্তাফা আইডি থেকে একজন লিখেছে অল আর ক্যাপিটাল অর ব্লক লিটার। এইখানে সবগুলো স্মল লিটার হবে। নো, দিস ওয়ান উইল বি অল স্মলেস্ট লেটার, অল স্মল লেটার। স্যার আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, লেটস কনসেন্ট্রেট। একজন শাহানাজ আমিন from IT থেকে বলছে স্যার I didn't understand which one. I think is it question number 31 or 30? Yes, আচ্ছা আমি আবার একটু ডিসকাস করে দেখো। This is now plus 4, this is now minus 3. So plus 4 minus 3. What will be in calculation? There is a 1. So the first one is 1AX. So in times of 1 we usually do not write, because the AX means as there is invisible coefficient 1. So in times of 1 usually we do not write the coefficient, but the letter you have to use here. The second one, the minus 6, and this is now plus 5. So minus 6 plus 5, what will be answer here? This is now minus 1. So this is now minus 1. That means invisible 1, minus 1. Which one is minus? B1 minus 1 BY. Similarly, this is now minus 9. This is now minus 9, and there is now plus 6. So doing the calculation, already we have done these types of math
in number line integers, chapter 3 integers, already we have done how to find the addition of positive integer and negative integer by using number line. All of you have done. This answer will be -3. This answer is now -3. তবে খুব সহজ করে যদি তুমি এখানে মনে রাখো, যেমন দেখো তোমার কাছে 6 টাকা আছে, তুমি একজনের কাছ থেকে, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে 9 টাকা ধার নিয়েছিলে। তোমার বন্ধুর কাছ থেকে তুমি 9 টাকা ধার নিয়েছিলে, তুমি তাকে 6 টাকা দিলে, তাহলে তোমার কাছে আর কত টাকা পাবে? 3 টাকা পাবে। That means -3. You have taken 9 টাকা, but you gave him the 6 টাকা, so there is the 3 remaining. তোমার কাছে আরো 3 টাকা পাবে। Similarly আমরা এখান থেকে বলতে পারি -9cz plus 6cz. That means after doing calculation, this one will be -3cz. I think this is now very clear to you. Shahanas Amin, Shama ID থেকে বলছিল স্যার I didn't understand. আমরা তোমার কনসেপ্ট এখন ক্লিয়ার কিনা? Please let me know. Sir, you have a respect. Come on, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, I think maximum student you understood properly. Thank you so much, my dear students. Okay, let's review another one. এখন আমরা addition subtraction এর আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। এখন আমরা এর উপর বেস করে একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন করব, দেখি পারো কিনা। ওকে, আমরা একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব। let a equal 2a square minus 5ab plus 6b square b equal minus a square minus twice bc and minus ab minus b square, and the c equal a square 3a square plus 7ab and minus 5b square. The first question is find the value of a plus b. Number B, the second question, show that or prove that a minus b equal 3a square minus 3ab 3 square minus 3ab plus 7b square. Yes. The question number C. Find the value of a plus twice b minus twice c. A plus twice b minus twice c. So, dear students, this is the creative question. Now we will practice this one. It's very important creative questions for your upcoming exam, my dear students. Please now in the comment section you can write how many students can do number A and number B. Please in the comment section you can write your opinion. Is it possible for you or not? How many students can do question number A and question number B or question number C? Please write down the comments. I'm gonna know. Thank you so much. Yes, maximum student, you are writing the comments that you can do this math. Thank you so much. I
I am also thank you. Okay, খুব সবাই খুব কুইকলি ট্রাই করো নাম্বার A, নাম্বার B, নাম্বার C. আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করব প্লিজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস. নাও ইউ ক্যান ট্রাই. ওকে, তোমরা কেউ এখন বোর্ডের কাজটি দেখবে না, তোমরা নিজেরা করতে থাকো। যখন তোমাদের প্রবলেম হবে তখন বোর্ডের কাজটি দেখে নিবে। আমি একটু একটু করে করছি, তোমরা নিজেরা শুরুতে ট্রাই করো। তোমাদের যে आंसर আসবে সেই आंसरটি আমার সাথে ম্যাচ করে নিবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, okay, number A, the question number solution A, the given here A plus B. So A plus B equal, first time write the value of, and you have to write the first value of A and value of B, then start the maths here. I think I should write here the given that the solution A, given that what's the given? The value of capital A is 2A square minus 5AB and plus 6B square. The value of B equal minus A square minus twice AB and minus B square. Now for doing A, don't need to write here C, because A, question number A, we see here only A and B. So write down here A plus B. Now A plus B equal, the value of A 2A square minus 5AB plus 6B square. The value of A plus value of B. Value of B is now minus A square minus twice AB minus B square. So this is now value of B. Now do simplification here. The before this one we see here the plus bracket, inside bracket, so 2A square minus 5AB plus 6B square. Then now this is now minus plus minus a minus plus minus minus A square plus minus twice AB and the plus minus B square. Now identify the similar one. 2A square minus A square, there will be only A square. The 5AB minus twice AB and all are minus, this one will be 7AB. 6B square minus B square, there is 5B square. So in terms of addition, this is our answer. Answer is A square minus 7AB and the plus 5B square, and this is our answer. The question number A is complete. Now find the subtraction of A minus B. So now this is the question number B. A minus B equal, the first write here the value of A to, I think, prove that A minus B. So this one will be left hand side. This one will be left hand side equal A minus B, and equal now is A minus 5AB plus 6B square. This is now first value of A. This is value of A minus value of B. So B, there are 3 terms in B, so that's why we have to use bracket. আমি একটু বলি যে জিনিসগুলো স্টুডেন্টরা তোমরা নরমালি ভুল করো, যখন A অথবা B এর মধ্যে, যেমন the first expression is A, how many terms here? 1 2 3. যখন more than 1 terms থাকবে তখনই আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব। যখন একটার অধিক টার্ম থাকবে, যেমন like 1 2 3 terms here, similarly in B 1 2 3 terms. So যখন একটার অধিক থাকবে, যখন আমি B এর ভ্যালু অ্যাপ্লাই করব, then we have to use the bracket. So now minus A square
minus a square minus twice ab minus twice ab and minus b square. This is minus b square again. 2a square minus 5a plus 6b square minus a square minus twice minus b square. Now do simplification. There is a plus before the bracket, so all operation sign will remain same. ab and plus 6b square. And this is now minus the first multiply minus this minus plus a square. This is minus plus 2ab and this is now plus minus plus b square. Now do simplification here. Finally you will get a square plus a square, that is the 3a square, and minus 5ab plus twice ab, there is minus 3ab, and 6b square plus b square, that is the 7b square. So my dear students, এখানে তোমরা তো অনেকে কনফিউজড হয়ে যাবে লেখার সময়. This is now plus b square. আমরা একটু বলে দিচ্ছি, and this is now question number C. So, and this is our right side, that means right hand side. So finally we can say here the left side value, that means left hand side equal right hand side, and the requirement is proved there, so we can write here proved. So my dear student, the question number A and question number B, question number C is done here. This is now b square. So please do complete question number A, question number B and question number C, please. তোমরা যারা নিজেরা শুরু করেছিলে এখন আমার সাথে আনসারটি মিলিয়ে নিতে পারো. Yes, Amantu Nur ID থেকে বলছে স্যার left hand side equals to right hand side. Thank you so much. Absolutely right answer. দেখো এখন আমরা C নাম্বার ম্যাথটি স্টার্ট করব. What is the value of question number C? I think তোমাদের অনেকেরই এই কমপ্লিট. আমি একটু কোশ্চেনটা ইরেজ করে নিচ্ছি. আমাদের এখানে C নাম্বারের জন্য আমরা কিভাবে স্টার্ট করব. The first attention, the question number C, a plus twice b minus twice c. So write down here. I think we a already complete. আমরা a নাম্বারটাকে ইরেজ করে আমরা c নাম্বার স্টার্ট করব. Find the value of twice a minus twice b twice c. Okay, if we can write here question number C, the value a plus twice b minus the twice c. Okay, write here step by step. I think আমরা a numberটা erase করে নিচ্ছি. Addition, I think all of you know how to find the addition here. This is now question number C. Question number C, the C equal 3a square plus 7ab minus 5b square. So now given expression, that means the value you have to find. Given expression is the a plus twice b minus twice c. First we will add a with twice b, then we will subtract here twice c. Okay, now put the value of a, 2a square minus 5ab and plus 6b square. This is the value of a, and plus 2, the plus 2, then value of b. Plus 2 multiply with value of b, minus a square minus twice ab and minus b square.
My dear students, I am repeating this line again. What we see here, 2 times of b. 2 times of b means the value of b multiplied with 2. The plus sign will remain same here. And finally, 2 times of c. So the 2 times of c means 3a square plus 7ab minus 5b square. My dear students, I think last line is okay. Okay, dear students, now do calculation here. What you see here, the multiply with plus, so 2a square minus 5ab plus 6b square. Multiply with plus 2. So that means plus minus, you can write here, the plus minus 2 multiply 1, 2a square. Plus minus 2 to the 4ab. Plus minus 2 on the 2b square. Now plus, this is the invisible plus minus 3 to the 6. Plus minus 6a square. Plus minus 7 to the 14ab. Plus minus plus 5 to the 10b square. Okay, let me review again. 2a square minus 5ab plus 6b square minus 2 square minus 4ab minus 2b square minus 6a square minus 14ab minus plus 10b square. So now do the calculation here. Identify the similar one. A square and the a square. What you see here? How many plus a square? There is now 2a square minus 6a square. So we can write here 2a square. There are 2 negatives. So how many negatives here? Or doing the simplification, you can write here like 2 plus 2. This is minus 2 and minus 6. What will be result here? The total, this one is now minus 6. So directly we can write here minus 6, or doing the simplification you can write here like this is the plus 2a square, and there is a minus 2a square minus 6a square. This is minus 8a square. And now ab minus 5ab. Okay, this is now minus 5ab. There is minus 4ab. There is 14ab. So all are minus. So all are minus means the total minus. So 5 for 9, or this is the 23 minus 23a minus 23ab. Let me review again. The 5ab plus 4ab 9ab. 9ab plus 14ab, that means 23ab. And now b square, the 6b square and 10b square, there is 16b square, and the minus is only 2b square. Now do the final line calculation. This is now the final line. You can write here 6a square minus 23ab and 23ab plus 14b square, and this is our answer. My dear students, please let me know your answer is similar with me or not. The correct answer is 6a square minus 23ab plus 14b square. Sir, didn't understand, sir. Shanjit Ahmed ID থেকে বলছো স্যার, sir, why will there be 2 before 3a square
দেখো আমাদের এই কোশ্চেনে ছিল, দেখো এই কোশ্চেনে আমাদের -2 ছিল। একজন একটু কমেন্টস করেছিল কেন এখানে 2 বসবে। দেখো b এর শুরুতে এবং c এর সাথে আমাদের এই কোশ্চেনে 2 ছিল, twice b and twice c. Sir, why 7ab now becomes the 14ab? Oh yes, I think you are doing here the 7ab why now becomes 14ab. Okay, 2 multiply with 3, 2 multiply with 7, -2 multiply with 5. My dear students, now 2 multiply with 3, 3 2 just 6, plus minus minus. 2 multiply with 7, that is 14. 2 7 times, 7 2s are 14. This is the minus, this is plus, plus minus minus. 2 multiply with 5, 5 2s are 10, minus multiply with another minus, this one is plus. Similarly, 2 multiply with a, that is 2 multiply with 1, 2 multiply with 1, 2 multiply with 2, 2 multiply with 1. Similarly, this is the invisible 1, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, plus minus minus, plus minus minus, plus minus minus. My dear students, is it now okay? Very easy. Afroza Akhtar ID থেকে একজন বলছো, thank you so much my dear students. Sanjit Ahmed এখন বলছে স্যার আন্ডারস্টুড আইডি থেকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহসান মাসুদ আইডি থেকে বলছে স্যার আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ পার্ট, একটু বলবে বাবা কোন নাম্বারটি বোঝো না, হুইচ লাইন ইউ ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি, নাম্বার সি অর নাম্বার বি? স্যার হুইচ নাম্বার আর ইউ ইন সি? এই যে দেখো এইটি হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার। এই নাম্বার কোশ্চেনটি আমরা অলরেডি ইরেজ করে দিয়েছিলাম। দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার সি। এ অলরেডি আমাদের কাজ কমপ্লিট ছিল। জাস্ট ফাইন্ড দ্য এডিশন অফ এই নাম্বার কোশ্চেনটি তোমরা অনেকেই মনে জানতে চেয়েছিলে। এই নাম্বারের কোশ্চেন ছিল a plus b equals to what? The question number a complete, b complete, and now we have done here c. A, B, C 3 complete. Any more question my dear students? Very easy. Rokia Renu ID থেকে বলছো, thank you so much. Sharmin Jahalina ID থেকে বলছো স্যার I am confused which number? ওকে আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু ম্যাথ প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ। ভয়ের কিছু নেই, তোমরা যা আজকে পারো নাই ইনশাআল্লাহ আশা করি আগামী ক্লাসে পারবে। একটু বাসায় আমি যে ম্যাথগুলো করিয়েছিলাম এগুলো প্র্যাকটিস করবে ইনশাআল্লাহ, যাতে তুমি পরের ক্লাসে কোশ্চেন করতে পারো যে কোন টপিকটি তুমি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো না। প্লিজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নার্ভাস হওয়ার কিছু না, আমরা পরের ক্লাসে আবার সেম জিনিসগুলো ডিসকাস করব। আই থিংক উই হ্যাভ ডান টুডে আপ টু 31 অর 32। আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু সাবট্রাকশন প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ। যারা আজকে পারবে ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে পারবে। শুধু আজকের ক্লাসের ম্যাথসগুলো তুমি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, যাতে আগামী ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো যে কোন টপিকটি তুমি ধরতে পারো না। রিদওয়ান রাহাত, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইনশাআল্লাহ এখানে ভয়ের কিছু না, আশা করি ম্যাথস সবাই পাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে যারা কোন জায়গায় যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে অথবা কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা মার্ক করে রাখো ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমি আবার সেম টপিক, আমাদের এখানে সাবট্রাকশন এখন আমাদের কমপ্লিট হয় নাই, এখানে আরো ম্যাথস আছে ইনশাআল্লাহ, আমরা আরো প্র্যাকটিস করব। ওকে, তোমরা হয়তো অনেকে আজকে করছো স্যার আজকে কোনো হোমওয়ার্ক আছে কিনা। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি একটু হোমওয়ার্ক দিব তোমাদেরকে, তোমরা একটু বাসায় সবাই ট্রাই করে দেখবে। ওকে, আই থিংক বি নাম্বার কোশ্চেন তোমাদের সবার কমপ্লিট। আমি বি নাম্বারটিকে ইরেজ করে এখানে একটু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। ওকে, জাস্ট অনলি ওয়ান ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন হোমওয়ার্ক। ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন A equal
a cube plus 3a square b plus 3a b square minus b cube. B equal a cube minus, sorry, this is the plus, a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. And C equal 2a square, 2a cube plus 6ab square. Now the first question A, find the value of A minus B. Find the value of A minus B. Number B, show that or prove that A plus B equal C. Number C, find the value of, simplify, twice A minus twice B minus 3C. Twice A minus twice B minus 3C. So my dear students, just find the addition of A and B. You will get the result as like as C. So one more question, very easy question. So dear students, this is your homework. So I think you will do this homework in time. Inshallah, hopefully see you in the next classes, and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, please note down this maths. Hurry up. Please note down this maths. Hurry up. The question number C is twice A minus twice B minus 3C. Sakib Saima, you asked me the question number C. It is the simplify twice A minus twice B minus 3C. Okay, my dear students, thank you so much. Hopefully see you in the next classes and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah.